என்னால் இங்கிலீஷ் நல்லா படிக்க முடியுது, மற்றவங்க பேசுகிறதையும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது. பட் ஆனால் என்னால் ஃப்ளூயண்ட்டாக வந்துட்டு இங்கிலீஷில் மற்றவங்ககிட்ட பேச முடியல அப்படின்ற ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோவில் ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ அ பிராண்ட் நியூ GPT4o அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஈஸியாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஏஐ டூல் கூட வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே பேசலாம். நீங்கள் லைவாக பேச பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் எங்கன்னா கிராமரில் தப்பு பண்ணுறீங்க, ப்ரொனன்சியேஷனில் தப்பு பண்ணுறீங்க, வொக்காபுலரி தக்காகுது, இல்லை டொனாலிட்டி தப்பாகுது அப்படின்னா ப்ரிசைஸாக அது வந்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும். அந்த ஃபீட்பேக்கை யூஸ் பண்ணி உங்களோட இங்கிலீஷை ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் in the next 30 days. And if you are excited about that, I'm excited to reveal the AI Copilot strategy to improve your spoken English. Are you ready for it? Let's get into this. Before நான் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி, if you are somebody who watched our videos previously பட் வந்துட்டு என்னுடைய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா make sure you hit the subscribe button because என்னுடைய யூடியூப் டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 70% of the people who are watching the video they're not subscribing to this channel. If you are somebody like that, make sure you hit the subscribe button so that you'll get more videos in the future. Let's get into the strategy. See, இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வெளி தான் இருக்குது, டெய்லி நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசணும். பட் கொஷின் வந்துட்டு யார்கிட்ட பேசுறது, அதுதான் பிரச்சனை. நல்லா வந்துட்டு உடம்பை குறைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், நல்லா ஃபுட்டு சாப்பிடணும். நல்லா எழுதணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? டெய்லி எழுதணும். நல்லா பேசணும் இங்கிலீஷில் அப்படின்னா டெய்லி பேசணும், வேறு வழியே கிடையாது. இந்த கொஷின் இஸ் யார்கிட்ட பேசுறது? தப்பாக பேசினா மற்றவங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற பயம் இருந்ததுன்னா அதுக்கான வழி தான் என்னையே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஐம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் டு அன்வீல் தி ஸ்ட்ராட்டஜி. லெட்ஸ் கெட் ரெடி. ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஃபோன் எடுத்துக்கிறேன் நான். ChatGPT அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை, மொபைல் ஆப்பை ஆப் ஸ்டோருக்குள்ளே போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணாலும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஆப் ஃப்ரீ தான். அஃபிஷியல் ஆப் பை OpenAI அப்படின்னு இருக்கும். ChatGPT டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னா, அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே ஹெட்ஃபோன் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, மொபைலில் மட்டும் தான் இருக்கும், லேப்டாப்பில் இருக்காது. ஓகே, அந்த ஹெட்ஃபோன் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். எப்படி அது யூஸ் பண்ணுதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த ஹெட்ஃபோன் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டேன். Now it is connecting. Let's see. Hi GPT, I want to practice speaking English. I want you to listen to my tonality. I want you to listen to my grammar. And I want you to give me a practical feedback on how can I improve. I understand. While I can't listen to your voice, we can still practice by you writing out what you would say. I can help correct your grammar and suggest improvements. If you're ready, we can start with a topic you choose. Yeah, I don't know what to talk. If you can ask me a question, I'll respond. Then you can correct my grammar and other stuffs. Sure. How about this? What is your favorite hobby and why do you enjoy it? My favorite hobby is watching movies, watching kabaddi, watching cricket, listening to music, and spending time with my loved ones, spending time with my friends. Great. Here's a refined version. My favorite hobbies are watching movies, watching kabaddi and cricket, listening to music, and spending time with my loved ones and friends. Response was clear, but combining similar activities makes it flow better. Do you have a favorite movie or a favorite song you enjoy? Yeah, my favorite movie is Vada Chennai. That's my favorite movie. And my favorite song is, I would say, Hukum song from Jailer. That's my favorite song. Yeah. Nice choices. Here's a polished version. Yes, my favorite movie is Vada Chennai. And my favorite song is Hukum from Jailer. That's my favorite song. You did a great job. Would you like to talk more about why you like them? Okay, GPT, before we get into that, and I want you to exactly tell me what is the grammar mistake that I'm doing in the previous sentences, and if you have any other suggestions to improve my speaking, please suggest me. Exactly let me know what is the grammatical mistake I'm doing. That is what I want to know. Sure, let's break it down. 1, repetition. You repeated phrases like my favorite movie and that's my favorite song, which isn't incorrect, but can be more concise. 2, filler words. Words like can be omitted for smoother speech. 3, capitalization and punctuation. Proper nouns like movie titles should be capitalized and sentences should end with periods for clarity. Here's your sentence corrected and explained. Yeah, my favorite movie is Vada Chennai. That's my favorite movie. And my favorite song is, I would say, Hukum from Jailer. That's my favorite song. Yeah. Suggestions for improvement. 1, practice conciseness. Try to express your ideas with fewer words while maintaining clarity. 2, eliminate filler words. Practice speaking without fillers like 3. Use complete sentences. Make sure each thought is a complete sentence with proper punctuation. Would you like more examples or exercises? No, I'm good. You can start asking me other questions so that I can practice more. Great. How about this? If you could travel anywhere in the world, where would you go and why? I don't have any specific preferences, but I would love to go to US to explore and meet some of the amazing entrepreneurs, and also I would like to visit Silicon Valley on what is the buzz about Silicon Valley and how can I learn something. That's what I would love to do. Good response. Here's a refined version. I don't have specific preferences, but I would love to visit the US to explore and meet amazing entrepreneurs. I'm particularly interested in visiting Silicon Valley to learn from its innovation and see what the buzz is all about. You shared your thoughts clearly. Is there another topic you'd like to discuss or practice? Yes, you can let me know any other questions if you have, and then I'll answer to that. Sure.
How about this? What do you enjoy most about your job or studies? Okay, I'm not working in a job right now. I'm doing my coaching business. I'm a career coach. I help working professionals to become entrepreneurs because if they think and act like an entrepreneur inside the organization, I think that's the best strategy to get more salary hike, to get more promotions, and to become irreplaceable in this layoff kind of situation. Yeah, that's what I do. Great explanation. Here's a refined version. Okay, I'm not currently working in a job. I'm running my coaching business. I specialize as a career coach, helping working professionals become entrepreneurs. I believe thinking and acting like an entrepreneur within an organization is key to securing salary hikes, promotions, and becoming indispensable, especially in uncertain times like layoffs. You explained your role well. Is there anything else you'd like to talk about or practice? Yes, GPT. The thing is, I would like to explain my day on how it has went, and you can give me a feedback. Of course. Please go ahead and describe your day, and I'll provide feedback on your description. Got it. And give me a feedback particularly about the grammatical mistake that I'm doing in the sentences that I'll be talking. Sure, go ahead and describe your day. I'll listen for any grammatical mistakes and give you feedback on those. Awesome. So I started my day with reading my goal card. That's the first thing I did. And after that, read my affirmations. Then after that, read for 60 minutes a day. The book called Sell Like Crazy. That's the book I've read. I've completed the chapter 2. And afterwards, I've gone for walking for 30 minutes. And after that, during walking, I had a call with my mom. And also I had a call with my team members. Then after that, I came to room and I had a bath, refreshed. Then I ate breakfast. Then afterwards, I started recording YouTube videos for my followers and subscribers. And also after finishing this, I would like to go ahead and record at least 6 reels to complete this day. And by the end of today, I would like to complete the day with my fellow community members. I have an inner circle call with my community members at 8 p.m. That's the plan for today. Great job describing your day. Here are a few corrections and suggestions. 1. So I started my day by reading my goal card. That was the first thing I did. 2. After that, I read my personal affirmations. 3. Then I read for 60 minutes from the book called Sun Like Crazy. I completed chapter 2. 4. Afterwards, I went for a 30-minute walk. During the walk, I had a call with my mom and also with my team members. 5. Then I returned to my room, took a bath, refreshed myself, and had breakfast. 6. Afterwards, I started recording YouTube videos for my followers and subscribers. 7. Once I finished that, I plan to record at least 6 reels to complete my day. 8. Finally, I'll end my day with an inner circle call with my community members at 8 p.m. Your overall structure and clarity were good. Keep practicing and you'll continue to improve. Awesome, JPT. So right now, I'm demonstrating you to my subscribers and followers, and they are listening to you. That's fantastic. Hello to your subscribers and followers. If they have any questions or topics they'd like to discuss, feel free to let me know. Awesome. Thank you, GPT. You are awesome. Love you so much. Let's keep in touch. Bye-bye. You're very welcome. It was great talking with you. Take care and feel free to chat anytime. Bye for now. Okay. What's the new strategy? You don't need to have any English partner. Like, you can talk real time, you can get a feedback real time, and you can fix everything. Like, if you have some doubt, ask GPT to interview. Okay, this is fantastic. This is real time. This is what the world is looking for. I think I'm excited to reveal this new AI Copilot strategy to improve your English speaking. I hope you got the value. If you got the value, make sure to hit the subscribe button so that you will get more exciting videos like this in future. That's first thing. And if you want to use AI, use பண்ணி எப்படி வந்து உங்களுடைய career job search எப்படி improve பண்றது, எப்படி உங்களோட skill improve பண்றது, எப்படி வந்து salary hike வாங்குறது, இதெல்லாம் கத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ மாஸ்டர் கிளாஸ் நான் கண்டக்ட் பண்றேன். அந்த மாஸ்டர் கிளாஸ்ல எக்ஸாக்ட்டா நான் AI யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து salary hike பண்றது அப்படின்னு சொல்லி தரப்போறேன். So click on the link below and attend my free salary master class. I will teach you how to get a 50 to 100% salary hike in future. That's number 1. And if you want to learn more about this, நான் GPT4o அப்படின்றத வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம். I will see you in the next video. I'll attach the video link here. Thank you so much. Bye-bye.